Bonjour, mesdames et messieurs. Good day, ladies and gentlemen. Honorable Bob Chiarelli, honorable Madame Meillard, Madame Madeleine Meillard, Monsieur Crack, Monsieur John Fraser, évidemment Monsieur Sébastien Racine, avec qui j'ai travaillé au courant des dernières années, Madame Suzanne Gauthier, la présidente du conseil, chers confrères maires de Prescott-Russell, Monsieur Le Boutier, distingués invités. C'est avec grand plaisir, évidemment, que je suis ici ce matin, au nom du président des Comtés unis de Prescott-Russell, ainsi qu'en mon nom et le nom de mes collègues maires à la table du Conseil. Il me fait grand plaisir d'être des vôtres pour souligner la toute première pelletée de terre de notre nouvelle HGH. À l'ère de la mondialisation, notre hôpital est devenu, lui aussi, plus qu'un établissement de santé locale dispensant des services locaux. L'HGH deviendra un centre hospitalier multiservice pouvant desservir toute notre communauté de Prescott-Russell et pouvant devenir la pierre angulaire de toute notre économie. Ce projet d'envergure colossale est le plus important pour notre région en matière de services de santé. De plus, le chantier de construction qui en résultera au cours des prochaines années favorisera l'essor économique de toute notre région. Back in 2007, the United Counties of Prescott-Russell committed $200,000 for the redevelopment fund of our hospital. And in 2011, for the first time ever, my colleagues and I requested a delegation with the Minister of Infrastructure, the Honorable Bob Chiarelli, as part of the Roma-Obra Conference, in order to demonstrate our unanimous support for this great undertaking. And I would like to take this opportunity to thank Minister Chiarelli, who is with us here today, for his support, a true friend of Prescott-Russell, Mr. Chiarelli. And speaking of partnership, it should be stated that for the first time in history, our regional government went beyond its traditional ways and worked collaboratively with HGH officials. Ayant moi-même participé à de nombreuses rencontres avec l'ancien chef de la gouvernance, M. Sébastien Racine, ainsi que le directeur général, M. Marc Leboutier, je me réjouis des efforts, ceux-ci tant par leur ténacité et persévérance. La vision établie se concrétise et témoigne d'une réalisation d'équipe, et nous devons tous en être fiers. J'aimerais aujourd'hui reconnaître et remercier M. Racine, M. Leboutier, ainsi que la nouvelle chef de la gouvernance, Mme Suzanne Gauthier, pour tout ce qu'ils ont fait pour que ce projet puisse voir le jour ici à Hawkesbury. On behalf of the administration and colleagues in the United Counties of Prescott-Russell, I would also like to recognize the hard work and partnership between our regional government and the province in this initiative. Our current Member of Parliament, Mr. Grant Crack, has been paramount in advancing the importance of this project at Queen's Parks, and we recognize his support today. Dans le même ordre d'idée, j'aimerais également reconnaître le service et le travail de notre ancien député, M. Jean-Marc Lalonde, qui a travaillé sans relâche pour promouvoir l'hôpital à Toronto et à l'échelle de la province. Et c'est aussi grâce à lui que nous sommes ici aujourd'hui pour cette première pelletée de terre. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous offre mes sincères félicitations et toute l'équipe responsable de la construction et à la gérance de la nouvelle HGH. Soyez assurés que vous pouvez compter sur nous pour de nombreuses années à venir dans ce projet. Merci, mesdames et messieurs, et félicitations à vous.
Bonjour et bienvenue à tous. What a joyous event this is. You can tell by the number of people who are here, the excitement in the room, that today really is a collective success. And I want to spend a moment or two talking about not the hospital, but the people who made this hospital a reality, this expanded and renovated hospital. Today is a culmination of years of planning and advocacy, of persistence and determination. I think in terms of Jean-Marc and Grant, particularly in the beginning, Jean-Marc, he had an invisible sign on his head. It was a Hawkesbury Hospital. You could see it flashing every time he walked towards you. So we owe a debt of gratitude to you, and really enjoyed working with you, Marc, with Jean-Marc on this project. And the passion of this community, across the community, to do what was right, what was necessary for every man, woman, and child, and family for this community. As Minister of Infrastructure, as this project was evolving, I and many others were extremely impressed with the case that all of you presented for this project. Nous serions certainement pas ici aujourd'hui sans un leadership fort et local. Alors, merci à la Fondation et vos bénévoles. PDG Marc Le Boutillier et son équipe. Et à vos dirigeants politiques locaux et forts, en particulier Jean-Marc Lalonde, Grant Crack et Maire René Bertillon, pour diriger et de coordonner les municipalités locales. So I do want to touch on the advocacy of the community that made this expansion possible. It was my pleasure during my tenure as Infrastructure Minister, along with my colleague, the Minister of Health and Long-Term Care, to lay some of the groundwork for this expansion. But most certainly, this important project would not have proceeded without the advocacy of the community here in Hawkesbury and area, including the Hospital Foundation and the volunteers. In particularly, Hawkesbury Hospital CEO, Marc Le Boutillier, needs to be recognized for making a strong case that expanded services were needed in the community. When I say making a strong case, it wasn't only advocating, it was bringing to the table the technical information, the demographic information, the financial information that made this project make sense for people in government. And he was absolutely superb in that role. And Mayor Bertillon needs to be commended for being a relentless advocate for expansion, with all the mayors in Prescott-Russell. And on the ground at Queen's Park, as I mentioned, Jean-Marc Lalonde and Grant Craft were instrumental in getting approval. And the project is in good hands with CEO Marc, Bondfield Construction, and Infrastructure Ontario. So, à la prochaine, the ribbon cutting is next. Thank you very much.